Good morning, everyone. Okay. Last session lo the handling problem number 39, right? 39 problem ఏ step లో ఉన్నారు మీరు? Step number 3. అది డిస్కౌంటింగ్ కంప్లీట్ అయిందా? నోట్స్ రాయలేదమ్మా? ఓకే దెన్ ఫైన్. ఎక్కడి వరకు రాశారు? స్టెప్ 2 లో ఉన్నారా? ఓకే. రైట్. 4 ఇయర్సేగా లైఫ్. స్టెప్ 2 పై ఇది అయిపోయిందా లేదా? స్టెప్ 1 అయిపోయిందా? ఓకే దెన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత వచ్చింది? How much it is? Everybody in the classroom, please tell me. టోటల్ చేయలేదు కదా మీరు? మహానుభావులు, మామూలు కాదు. 1134 39 rupees, right? అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ సమ్లోనే ఇచ్చేసారు కూడా అందరికీ ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి, ఛాన్స్ లేదు అసలు. నెంబర్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఇస్ దట్ రైట్? టెల్ మీ ద నెంబర్. ఇస్ ఇట్ ద రైట్ నెంబర్? Can I go for step number 4? Step number 4. What is step number 4? Calculation of present value of incremental terminal cash inflow, right? You know, the new machine salvage value after 4 years. How much? Look at the numbers. 1 lakh rupees, right? Am I right or wrong? Yes, 1 lakh is the salvage value. What about old machine salvage value? 0, that is, right? Am I right or wrong? The old machine salvage value is 0 after 4 years. So simply, and we are following straight line method of depreciation, right? When we are following SLM method of depreciation, GSP and NSP both are same. Gross sale proceeds or net sale proceeds of new machine. How much? ఎంతకు సేల్ చేస్తున్నాం? 1 lakh rupees కి సేల్ చేస్తున్నాం. మైనస్ GSP or NSP ఆఫ్ ఓల్డ్ మెషిన్. అదెంతని చెప్పాడు? 0 కదా. After 4 years, it is 0. Incremental NSP 1 lakh plus how much working capital we have invested? 5,50,000. 0 year లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం? 2,50,000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం? సో టోటల్ గా 5,50,000 మనకు రియలైజ్ అవుతుంది. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అడిషనల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. Realization of additional working capital. How much it is? 5,50,000. Now total 6,50,000. This is my incremental terminal cash inflow. Present value factor at the rate cost of capital percentage apna 12% comma year. ఏ ఇయర్? 4th year ఎంత ఫ్యాక్టర్? 36. Present value of incremental terminal cash inflow multiply చేయండి. 4,13,400. Now can I calculate NPV here? Incremental NPV is equal to present value of incremental operating cash inflows plus present value of incremental terminal cash inflow minus present value of incremental cash outflows, right? చెప్పండి, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత?
1134,039, right? Terminal 4,13,400 minus outflow 1467 700 ఎంత NPV? How much? 739. పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? పాజిటివ్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? ప్లస్ చేయొచ్చు. కాపీ దిస్. Okay, write the conclusion. Since the incremental NPV is positive, since the incremental NPV is positive, it is advisable to replace the existing machine with the new machine. It is advisable to replace the existing machine with the new machine. Okay. The next concept is ranking conflicts. The concept name is ranking conflicts. Ranking conflicts. Ranking conflicts అంటే జనరల్గా ఎన్పివి, ఐఆర్ఆర్ ఈ రెండు క్యాపిటల్ బస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా కాదా? వాట్ యూ సే? ఏమంటారు? కనిపించిన వాళ్ళందరూ ఫ్రంట్ బెంచ్కి వచ్చేయండి, కనపడిన పొడుగ్గా ఉండే వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళండి. ఓకే, నువ్వే కదా కూర్చున్నావు వెనకాల, మరి నన్ను అడిగితే నేనేం చేయను? ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ ఓన్లీ, రైట్? am I right or wrong? ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ ఈ రెండు జనరల్గా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాజెక్ట్ 1 అండ్ ప్రాజెక్ట్ 2ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను. ఎన్పివి ప్రాజెక్ట్ 1ని సెలెక్ట్ చేసింది, ప్రాజెక్ట్ 2ని రిజెక్ట్ చేసింది. మరి ఐఆర్ఆర్ ఏం చేస్తుంది? ఆబ్వియస్గా ఐఆర్ఆర్ కూడా ఏం చేసిద్దయా, ఒక టెక్నిక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే టెక్నిక్ కూడా అలాగే సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఐఆర్ఆర్ కూడా ప్రాజెక్ట్ 1ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ 2ని రిజెక్ట్ చేయాలి. Because when NPV is selecting project 1, obviously IRR should also select project 1. But ఇలా కాకుండా ఒకవేళ ఐఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ 2ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ 1 రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దెన్ అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుతుంది. ఏంటది? కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని మనం ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటాం. ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే ఎన్పివి is giving better ranking to project 1, IRR is giving better ranking to project 2. So there is a ranking conflict between NPV and IRR. This ranking conflict arises because of 3 reasons. మొత్తం 3 reasons వల్ల మనకు ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అరైజ్ అవుతుంది. రీజన్ నెంబర్ 1, లైఫ్ డిస్పారిటీ. వాట్ వాజ్ దట్? అంటే ప్రాజెక్ట్ లైఫ్లో డిఫరెన్స్ ఉండదు. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ 10 years ఉంటుంది, ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ 5 years ఉంటుంది. రెండు ప్రాజెక్ట్స్ 5 years 10 years ప్రాజెక్ట్కి ఎన్పివి ఒక ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఐఆర్ఆర్ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
So because of life disparity, there is a scope for what? Ranking conflict between NPV and IRR. The second reason is size disparity. Size ante size of investment. ఒక ప్రాజెక్ట్లో స్మాలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో లార్జర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ చేంజ్ అయిందని కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ద సెకండ్ రీజన్ ఇస్ సైజ్ డిస్పారిటీ, డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, థర్డ్ వన్, time disparity or cash flow disparity. Time disparity or cash flow disparity. Time disparity or cash flow disparity ante difference in pattern of cash flows. What is the third one? Time disparity or cash flow disparity. Now, what is this? Difference in pattern of cash flows. అరే నిలబెట్టినా కూడా ఒకేలా ఉన్నారా మీరు? బెంచ్ ఎక్కుతారా? ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ మరి ఎక్కిస్తాం. అదేనా? లెస్ దెన్ ఎవ్రీ వన్. సీరియస్. టైం డిస్పారిటీ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లో డిస్పారిటీ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్యాటర్న్ అనేది డిఫర్ అవ్వచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, లైఫ్లో 1, 3, 4 years తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్కి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇలా రావచ్చు. ఫస్ట్ స్మాలర్గా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత లార్జర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్కి క్యాష్ ఫ్లోస్ చూస్తే లైఫ్ సేమ్. క్యాష్ ఫ్లోస్ అలా వస్తుంది. ఫస్ట్ లార్జర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, తర్వాత smaller cash flows. So for project 1, I'm getting smaller amount of cash flows in the initial years and larger amount of cash flows in the later years. Whereas for project 2, I'm getting larger amount of cash flows in the initial years and I'm getting very smaller and negligible amount of cash flows in the later years. So project end అయ్యే కొద్ది నా cash flows pattern ఏమవుతుంది? Decrease అవుతూ వెళ్తుంది. So this is what the difference in pattern of cash flows, which is known as what? Time disparity or cash flow disparity. And time బట్టి cash flows యొక్క pattern మారిపోతూ ఉంటుంది. And because of this reason also there could be a chance of what? Ranking conflict between NPV and IRR. So NPV and IRR ఈ రెండింటికి ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్కి ఈ 3 reasons అవుతాయి మనకి. సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని మీకు కొన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి, పోయి చూద్దాం. లుక్ ఎట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 29. Actually, it's not 29. Look at 30. 30th problem. Yes. 30. Problem number 30. Suppose project A and project B are under consideration. The cash flows associated with these projects are as follows. Project A investment 1 lakh, 3 years cash inflows. Project B investment 3 lakhs, 3 years cash inflows. Have you observed one thing? Life same undi, cash flows pattern తో నాకు ఇష్యూ ఏం లేదు. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూడండి, ప్రాజెక్ట్ ఏకి 1 lakh ఉంటే ప్రాజెక్ట్ బికి రిలాక్స్ ఉంది. సో దర్ ఇస్ అ సైజ్ డిస్పారిటీ. ఏంటది?
అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫర్ అయింది. అస్యూమింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈక్వల్ టు 10%, విచ్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ పర్ ఎన్పివి మెథడ్ అండ్ ఐఆర్ఆర్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్కి ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేయండి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఓకే, కంప్లీట్ చేశారుగా ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్? వాట్ యూ సే? ఎస్, చెప్తారా ఆన్సర్స్ నాకు? ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ది సమ్మరీ ఆఫ్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్. ఆల్మోస్ట్ 1 hour టైం తీసుకున్నారు. మచ్ టైం, రైట్? దానికి చేస్తానే ఉన్నారు కదరా, చేశారుగా ఇప్పటిదాకా. ప్రాబ్లం నెంబర్ థర్టీ. summary. His summary. Particulars. Project A, Project B కదా. NPV చెప్పండి ఆన్సర్స్. 25,300. Project B. So the NPV of Project B is 59,300. And coming to IRR, Project A 24.26%. Project A, Project B 21.48%. I hope you have completed these computations. Everybody should get these numbers. వచ్చాయా? గుడ్. సో ఇప్పుడు సమ్మరీలో చూస్తే కనుక ఎన్పివి ఏ ప్రాజెక్ట్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంది? ప్రాజెక్ట్ బి, రైట్? whereas IRR preferring project A. So there is a ranking conflict, right? So there is a ranking conflict. This ranking conflict arises because of which reason? Size disparity. Just need to write that reason. అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం అవసరం లేదు. కాపీ చేయి, సమ్మరీ కాపీ చేయి. ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ ఒకవేళ మీరు చేసి ఉంటే కనుక ఓకే, చేయకపోతే కనుక ఇలా రాసుకోండి. ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ అని చెప్పి పక్కన రిఫర్ ఎస్ఎం అని రాసుకోండి. ఎస్ఎం అంటే you, because you know how to calculate these two techniques. Is it over? Yes, write the conclusion. There is a ranking conflict between NPV and IRR. There is a ranking conflict between NPV and IRR because NPV is preferring project B, because NPV is preferring project B and IRR is preferring project A. NPV is preferring project B and IRR is preferring project A. Stop. This conflict arises due to size disparity. That's it. This is regarding problem number 30. Now go for 29. A firm can make investment in either of the following two projects. The firm anticipates its cost of capital to be 10% and the net after tax cash flows of the projects for 5 years are as follows. Cost of capital 10%, 5 years cash flows ఇచ్చాడు. Project A 500 rupees, 5 lakhs investment.
1 to 5 years inflows ichcharu. Project B 5 lakh investment, 1 to 5 years inflows ichcharu. Have you observed one thing? The life is same, the investment is same. But look at the pattern of cash flows. For project A, the cash flows are in increasing trend, right? Larger cash flows reach అయ్యి మళ్ళీ smaller cash flows వెళ్ళింది అంటే increase అయ్యి decrease అయింది just like this, right? What do you say? Project B చూస్తే gradual గా decrease అయింది అంటే ఇలా. సో ఇప్పుడు మీకు ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రాజెక్ట్ ఏ అండ్ ప్రాజెక్ట్ బి సేమ్ ఉందా డిఫరెంట్గా ఉందా? డిఫరెంట్గా ఉంది. డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ వాట్? ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ద డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. 10% అండ్ 20% రేట్ దగ్గర 5 ఇయర్స్కి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చాడు. రిక్వైర్డ్ క్యాలిక్యులేట్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్. You know how to calculate NPV and IRR, so you don't need to solve this. I'll just show you the numbers from the study material because we need analysis only, nothing else. What do you say? No, you must give me your answers. But study material question లేదు చెప్పండి. చేశారా? We need to write the summary, right? Problem number 29. Summary columns, particulars, project names చెప్పండి. A B na project A, project B. NPV చెప్పండి ఆన్సర్స్. 116.35. Project B 105.10. IRR 18 point B 20 16 పర్లేదు ఎంత 13 or 16 1 అని రాసేస్తాం. Okay, now tell me NPV is preferring which project? Project A. IRR is preferring project B. So there is a ranking conflict here also, right? Because of what? Time disparity or cash flow disparity, right? Yes, write the summary, we'll write the conclusion. Okay, now write the conclusion. NPV is preferring project A. NPV is preferring project A, whereas IRR is preferring project B. NPV is preferring project A, whereas IRR is preferring project B. So there is a ranking conflict between. So there is a ranking conflict between NPV and IRR. So there is a ranking conflict between NPV and IRR. This conflict arises. This conflict arises because of time disparity or cash flow disparity. Time disparity or cash flow disparity.
Time disparity or cash flow disparity, right? Okay, completed up. Yes, దేనివల్ల వచ్చింది ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనకి? టైం డిస్పారిటీ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లో డిస్పారిటీ? 1 to 3 క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఆన్సర్ చేసినట్టే మనం, ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ర్యాంకింగ్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అని. ఎందుకు ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ టైం డిస్పారిటీ, దట్స్ ఇట్. నౌ go for 33rd problem. Yes, 33rd problem. See, now you see 33rd problem. RR Private Limited is considering modernizing its production facilities and it has two proposals under consideration. The expected cash flows associated with these projects and their NPVs as per the discount rate of 12% and IRR as follows. So project A and project B ki investment 6 years life for project A and 3 years life for project B. Prima facie, by seeing this problem, you should understand one thing. There is a life disparity. That is the most prioritized thing, not the size disparity. Investment పక్కన పెట్టు, రెండింటిలో ఏది ప్రయారిటైజ్ అంటే లైఫ్ డిస్పారిటీ అనే చెప్పాలి. ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఏ ద లైఫ్ ఇస్ 6 years and for project B the life is 3 years. There is a life disparity here, right or wrong? That's why వీడు చాలా మంచివాడు. ఏంటంటే ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ వాడే క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తాడు. ఎన్పివి 6,49,094, 5,15,488. IRR 17.47 and 25.2. Now tell me, NPV is preferring which project? A. IRR project B. So there is a conflict here, right? Identify which project should R Private Limited accept. R Private Limited ఏ ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి? ఎన్పివిని ఫాలో అవ్వాలా, ఐఆర్ఆర్ని ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందని చెప్పి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని రిజాల్వ్ చేయాలి, మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్? ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ ప్లీజ్ write the conclusion for this problem. Problem number 33. NPV is preferring project A. NPV is preferring project A. NPV is preferring project A. Whereas IRR is preferring project B. Whereas IRR is preferring project B. So there is a ranking conflict between. So there is a ranking conflict between NPV and IRR. So there is a ranking conflict between NPV and IRR. So this conflict arises. This conflict arises due to life disparity. Due to life disparity. Due to life disparity. So this conflict can be resolved. This conflict can be resolved by calculating annualized NPV. This conflict can be resolved by calculating annualized NPV. Annualized NPV for both the projects. Annualized NPV for both the projects. రెండు ప్రాజెక్ట్స్ కి annualized NPV క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. What is the formula for annualized NPV? Who knows? It's me. Yes, NPV divided by present value of annuity factor R, N. First project name enti? Ena? Hello? Annualized NPV is equal to NPV enta
649,094 divided by PVAF discount rate ఎంత 12%, comma how many years? 6 years. 6,49,094 divided by annuity factor చెప్పండి 4. See the 4.11 నా మీకు జనరల్గా సిచ్యువేషన్ ఇవ్వడు టేబుల్లో మనకు దొరుకుతున్నది మీరు టేబుల్లోనే చూడొచ్చు నేను టేబుల్లో చూపిస్తాను చూడండి ఎంత డిస్కౌంట్ రేటు 12% కదా ఇదిగో 12%. ఏ ఇయర్ 1 1 2 3 4 5 6 ఇదేగా 4.114. సో 4.11 114 అవసరం లేదు 4.111 తీసుకోలేదంటే ఓకే యా ఎంత వచ్చింది చూడండి ఆన్సర్ 1,57,000. ఇదే నెంబర్ తీసుకో 11 వద్దు 4,111 తీసుకుని చెప్పు నాకు ఆన్సర్ 892. ఇది ఏ ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్ ఏ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ డి annualized NPV is equal to NPV ఎంత 5,15,488 divided by PVAF discount rate ఎంత 12%, comma 515,488 divided by 2.401 ఎంత ఆన్సర్ 660,697. నౌ టెల్ మీ యాన్యువలైజ్ ఎన్పివి ఏ ప్రాజెక్ట్ హైయర్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు బి ఇంతకుముందు ఎన్పివి దేనికి హైయర్ వచ్చింది ఏ ఇప్పుడు ఎన్పివి ప్రాజెక్ట్ ఏకి హైయర్ వచ్చింది యాన్యువలైజ్ ఎన్పివి దేనికి హైయర్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ బి అంటే ఇప్పుడు ఎన్పివి కూడా దేని ప్రిఫర్ చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్ బినే నౌ బోత్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ప్రాజెక్ట్ బి ద ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ హ్యాస్ బిన్ రిజాల్వ్డ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ సో ఇట్లా మనం చేయాల్సి వస్తుంది ముందు మీరు కాపీ చేసేసేయాలి ఇది కంక్లూజన్ రాస్తారుగా ఇది ఆల్రెడీ దీని కంక్లూజన్ రాసారా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మీరు అంతేగా